Hey guys, this is Anjali Saji from English Club 9, and in this video we are going to listen to Ielts General Writing Task 1 in detail. Here it measures your ability to communicate on common practical issues, and you will be given 20 minutes for General Writing Task 1. General Writing Task 1 il letter writing aanulladu. പ്രധാനമായിട്ടും 3 letter writing ഉണ്ട്. Formal, semi-formal and informal. And you may have to write any of this. Let's discuss some tips that you have to keep in your mind while writing General Writing Task 1. Tip 1. Identify the type of letter. General Writing Task 1 il പ്രധാനമായിട്ടും 3 type of letter aanulladu. Formal, semi-formal and informal. So, it is important to identify the type of letter you are asked to write. Tip 2. Identify the purpose of letter. Each letters are written on different contexts. So, it is equally important to identify the purpose of each letters. Formal letter writing asks you to write letter for requesting information from a company, applying for a job, or complaining to a bank or store, or even making recommendation or suggestion. When it comes to informal letter writing, the context will be different. Like inviting someone you know well, or apologizing someone, or asking someone for a favor or advice, and so on. And if you are asked to write a letter for complaining to a landlord, or explaining to a neighbor, or asking permission from a professor, then it comes under semi-formal letter writing. Tip 3. Open and close letters correctly. This part will be explained later in the structure of the letters. Tip 4. Spell commonly used words correctly. Words like sincerely, faithfully, in connection with, apologize, etc. have to be written correctly because it will help to boost your score. Tip 5. Divide your letter into paragraphs. Usually, you need 4 paragraphs. Number 1, introduction. Number 2, problem or situation. Number 3, solution or action. And finally, conclusion. Tip 6. Include all 3 bulleted points. Questionle ഏതെങ്കിലും ഒരു bullet point miss ചെയ്താൽ it will lower your grade. So, include all 3 bulleted points in your answer. Tip 7. Practice writing regularly. In order to improve your skill, your confidence, your speed and your score, practice writing answers to sample questions every day. Now, let's discuss the structure of each form of letters, and let's begin with formal letters. Formal letters start ചെയ്യുന്നത് Dear Sir or Madam എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം. It's mandatory. And then ലെറ്ററിനെ 4 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. And in the first paragraph, you should say why you are writing this letter. And in second paragraph, you should add bullet point 1 and its supporting details, followed by third paragraph with bullet point 2 and its supporting details. And finally, fourth paragraph, and it should contain bullet point 3 and its supporting details. You can end your letter with any phrase that suits your context. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെമി ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ സെമി ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിനുള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ദ ലെറ്റർ വിത്ത് ഡിയർ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഹിം വിത്ത് ഹിസ് സെക്കൻഡ് നെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നെയിംഡ് പീറ്റർ ജോൺസ്, address him like this: Dear Mr. Jones. And again, divide the letter into 4 paragraphs, and in first paragraph you should say why you are writing this letter and add all 3 bullet points in the rest of the paragraphs. Semi formal letter അവസാനിക്കുന്നതിനും ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. You are sincerely എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സെമി ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, you can use the first name, or you can use dear and the first name. Informal letters end ചെയ്യാൻ കൃത്യമായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല. You can use with love, with regards എന്നിങ്ങനെ എന്തും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. By the end of this video, I will be giving you some useful phrases and expression that you can use it in your writing. Thank you.